nakumbuka tulisha kwenye hii print b, so we're gonna continue. So yeah, kama ulikuwa upo nami kwenye lesson ya kwanza, now we're gonna continue on lesson 1 part b. Okay, so bado tunaangalia kipengele cha kuweza ku know what is a variable na kuweza ku print variable, that is input and output. Tutajua how to get input from the user and then input tunakwenda kuitoa output yake, lakini print function ndio inatumika kuweza kutoa output from the screen, kama hizi output ambazo tumeziona hapa. Mfano nataka nitoe print okay, na print something. Nikiprint something, tuna hope kwamba Ali atakuwa printed. Why Ali atakuwa printed? Yeah, Ali and good. Yeah, Ali. Yeah, we print B. So Ali and good zimekuwa printed kwa sababu tumeprint something, tumeprint B. Hata kama tutaprint bad, and then tutakwenda kutoka kitu kinachoitwa string. Kwenye Python kidogo kuna utofauti hapa wa string compared to another programming language, maybe Z and then run. Yeah, but you see something like that. So hata tukiprint Z, let's print Z, tuna hope kwamba kuna ujumbe utatoka hapo. Print Z. Yeah, print Z. No, it's not ZX. Yeah, hello world. Umeona world imekuja kwa chini hapa, hello world. Sasa kuna kitu tunataka tukizungumzie. Tunajua right now last period tulizungumzia data type. Tulizungumzia kuna integer data type ambazo ni hizi zisizo na point, then kuna float data type ambazo hizi zinazo point ni value ambazo zinakwenda kuwa stored kwenye variable, lakini value zenyewe zinakuwa ni float. Nikisema float maana yake ni decimal number. Lakini pia kuna string, something like that. Also pia kuna boolean maana yake ni something like a true and false, na hiyo ndio false. Hiyo ni language ya computer, hiyo ndiyo language ya computer. So print D, it means we're gonna print false. Yeah, we're gonna print false. Yeah, something like that. And then we're gonna print C. Yeah, we're gonna print true. So this is our data type. Kwa hiyo katika Python tuna data type nyingi, lakini most common tuna integer type ambazo hiyo first name ambayo imestore 10, tuna float type ambayo D imestore hiyo 1.1, that is point ni float, lakini pia tuna true and false. This is called boolean. Watu wa mathematics wananielewa nikisema boolean. Boolean. Yeah, that is boolean. So boolean, it means whether something is true or false. Manake tuna store vitu viwili, na hii ndio language ya computer ina understanding two things tu, either kitu kiwe ni true, either kitu kiwe ni false, either kitu kiwe on, either kitu kiwe off, either kitu kiwe 0 and 1. That is a language of computer. So that is a boolean, and this we call integer. So integer, and here this we call float. Yeah, we call float. Also, yeah, which one? This is string. Yeah, string ndio hapa nataka tupazungumzie kidogo. String, this is a string data type. So string data type in a Python imekuja katika context kuu tatu. Context ya kwanza tunaweza tukatumia single quote. Kwa mfano kama hiyo something ali, na tukisema string manake ni series of character. Manake sio character moja, ni more than one character ndio inatengeneza string. Sawa? Kwa hiyo ali, majina hayo ali, labda goods, statement ndio string. Sawa? Kwa hiyo nilipoandika something alafu then nika initialize kwa is equal to kwa kutumia single quote, Python anafahamu kama hiyo ni string. Na tukienda tukaangalia type yake, maana yake tutatumia this one print, and then within tutaingiza type
type, and then using tutaingiza types, and then inside of type tutakwenda kuingiza something. Okay, we want to see what the type of the something. We want to see what the type of the something. You see class string. So hii something manake within a something kuna value, na hiyo value imekuwa stored kama ni string, na ndio maana tulipoandikwa print type, hii type manake that is type conversion, kipengele cha type conversion, manake tunakwenda kuangalia what is inside, not type conversion, that tunaenda kuangalia what is inside. Now we have early inside, and early ni string. Kwa hiyo tukiandika print type and then something ndio variable yetu tumeipitisha, manake tunakwenda kuangalia hii variable yetu imebeba type aina gani. So something nayo imebeba string. What about b? So b print within print tunapitisha type, and within type tunapitisha variable yetu b. So when we gonna print it, what we get? String. Also ni string. Kwa hiyo good ni string, early ni string kwa sababu imetumia single quote. What about this z? Let hapa tupitishe tu type, and then we to print hiyo z, tuone what inside of z. Yeah, what inside of the z? Okay, I'm not running, sorry. Yeah, nayo pia ni string. Nayo pia ni nini? Ni string. Kwa hiyo we gonna see bird type yake nayo pia ni string. Bird type yake nayo pia ni string. Okay, what about this x? Type, and then gonna print, sorry, type, and then we want to see run. Yeah, that is a string. So katika Python tunakuta kwamba kumbe tunaweza kuinitialize string kwa kutumia single quote, tunaweza kuinitialize string kwa kutumia double quote, na tunaweza tukainitialize string kwa kutumia triple quotes. This triple quote maana yake ni nini? Triple quote maana yake tunakwenda kuiformat string vile sisi ambavyo tunavyotaka. Kwa mfano, hii tunaita kama ni multi-line string. Kivipi? Kwamba umeiona hiyo hello world maanake hello imeanzia juu and then words imekuja chini, na kilichokuwa printed in the same ambacho ni same ambacho tumekiandika. Let print. Nimeonyesha type yake, so nataka ni print x tupu tuone what the effect of. You see? Yani hello words here, hello words ipo chini. These things ndio inaweza kutufanya sisi tuweze kuiformat string yetu whatever we want. Yani tunaweza kutumia more than one line kuweza kuandika our code, something like that. Maybe nisema hello world Suza. Good, hello world Suza. Sorry, run. You're gonna see hello Suza words, something like that. So hiyo kitu hatuwezi tukafanya kwa kutumia this. Let's try here, and then let's write something between hapa chini tuandike good morning. Okay, good morning error. Yeah, we're gonna get a syntax error. You see kwamba tumepata syntax error kwa sababu string haijakuwa terminated. Why string haijakuwa terminated? Another pulse tumeiweka down. Umeona? Kwa hiyo yeye hawezi kujua kwamba what is this, anataka uifunge hapa. Kwa hiyo hii inatumia kuweza kuweka single line, lakini kutumia three quotes. Hizi three quotes maana yake unatumia double line. Unaweza kuiformat string yako katika multiple line. That is important thing ambayo kwenye Python imekuja nayo, kitu ambacho tunatakiwa kukijua. Other programming languages nazo, lakini in Python easy way kuweza kuformat your string kwa kutumia three quotes. Okay, what then next? Okay, tumeenda kuangalia a type ya variable. Tumeenda kuangalia input. No, tumeenda kuangalia output. What about input? Input manake ku take something from the user. Ili uweze ku take something from the user, tunatumia function inajulikana kama input. Ni input. So tukimwambia input maana yake tunataka tuingize something. Sawa, tunataka tukiingize kitu. So tukaenda tukarun, okay,
Okay, we have something here hatujaweza kuicorrect. Let we correct hii. Okay, good morning, then run this. You see tumepewa kasa ina point. Wakati hatujaiandika hii input, let comment it. Wakati hatujaiandika hii input ilikuwa hakuna kasa ambaye amepoint pale. Run it. You see tumepata result tu moja kwa moja, hakuna kasa ambaye amepoint, lakini tulipoiandika hii input value, tulipokuandika hii input then tukarun, kuna kasa imewekwa kwamba tunataka ku get input from the user, so something you're gonna write it, and hii something you're gonna write manake itakuwa imekwisha kuwa stored, lakini hatujaiprint, imekwisha kuwa stored. Kwa hiyo hii ffg imekwisha kuwa stored somewhere in the memory location, lakini ili tuweze kuipata lazima tuitengenezee variable. So tutaita variable take input. Variable yetu tutaita maybe name. Okay, maybe name. So name is equal to input. Okay, maana yake tunataka tukastore value iliyokuwa imeingizwa kwenye input kwenye variable inajulikana kama ni name. When we gonna run it and then tukaandika whatever, tukaandika Omar, tukaandika Omar and then okay, tukapress enter, then Omar atakuwa amekwisha kuwa stored katika variable inayojulikana kama ni variable inayojulikana kama ni names. What tukenda tukaiprint name, manake tukaenda tukaiprint name, within a name itakuwa kuna variable, kuna value imekuwa stored, na hiyo value inajulikana kama ni nini? Omar. You see, kwa tulipo print name manake tumekwenda kuprint value ambayo imekuwa stored katika ile variable yetu inajulikana kama ni a name, and something like that. So you take input from the user and then you get. Sometimes tumeweka input tupu, lakini tutaka tumwambie user tunataka tuchukue nini from you. Kwa unaweza kumwambia kwamba enter name, sikumwambia kwamba enter name, sikumwambia kwamba enter name, and then tukarun our code and then ikaja okay enter name, and then akaandika Mudathir, and then aka enter, and then if tunataka tuone kwamba okay Mudathir imekuwa stored, maana tutakwenda kuprint what, tutakwenda kuprint name, kwa sababu within a name kuna value imekuwa stored, kuna value imekuwa stored, name, kuna value imekuwa stored ya value called Mudathir. Kwa hiyo how we gonna take input from the user and how we gonna take output from the user. Okay, recap ya tulichojifunza leo. Okay, one things tumebakisha ni type conversion. Tunaweza tukaiconvert type moja kwenda katika type nyingine. Kwa mfano, kama tulipoangalia hii first name tulijua kama type yake ni integer. Tunaweza tukaangalia hapa kwamba first name tukaandika type, tukaandika type, sawa, and then tuka close this brackets and then tuka print. Tutaiona kwamba okay, let's delete this input or comment it, kwa sababu sasa hivi tumehama kwenye kipengele hicho cha input. Something like that. Na why tumetumia simu kwa ajili ya kuweza kukodi? Hii imekuja kuonesha utofauti, kwa sababu watu wanafikiria labda kukodi lazima uwe na PC na nini. Hamna. Kukodi hata simu sasa hivi unaweza kutumia simu yako na ukakodi vizuri, ukapata skills vizuri tu na ukaweza kufanya vitu vyako vingine viendelee. That's why tumetumia simu kwa ajili ya kuweza kuwepesisha haya masuala ya coding. So you see class int. Kwa hiyo manake ni nini? Manake kumbe first name imestore integer. Tunaweza kuiconvert first name now kwenda katika string. Sawa. Unaweza convert first name kwenda katika string, na ili kuweza kuiconvert tunaandika tu kwamba okay, this is our first name, now we want this convert to string. How we gonna convert it? This first name, it means tunakwenda kuipitishia integer or whatever string, whatever string. Okay, let tuweke vizuri ili tuweze kufahamu what's going on. 10, this 10 we want to convert this to string, something like that.
so tutapitisha string str, this is mean the string, okay, and then tutaingiza katika bracket, yeah, tutaingiza katika bracket. What we see, when we run it, okay, right now tumepitisha string and then tumeingiza 10, so let print first name after this output. Print first name, first name, and then not to print first name, we want to see the type of, type first name, first name, yeah, type of first name. Yeah, you see class string. First ilikuwa ni class integer, this is ni class integer. Before kuingiza hii string ilikuwa ni class integer, lakini tulipoingiza str, this str ni function ya kuweza kuiconvert type kutoka katika type ya integer au float au whatever kuipeleka katika type ya string. Right now manake tukienda tukatoa output ya first name, tutakwenda kuona kwamba print first name, first name, yeah, print first name. You see, we printed 10, lakini this 10 is not an integer again, this is string, maana tumeconvert kutoka katika integer tumepeleka moja kwa moja kuwa ni string, na tunaweza kuiconvert any type isipokuwa ikiwa ni string we cannot convert to integer. Yeah, I hope string cannot convert to integer. So later on tutakwenda kuangalia what other things remains. I hope you understanding this tutorial, introduction of Python in Swahili, na tulivyovisoma ni variables and literal, how to name variables like kwa kutumia underscore, kwa kutumia camel case, na we don't use reserved word wakati tunapokwenda ku name variable. Usitumie, don't use reserved words wakati unapokwenda ku name your variable. Then tumeona how to take input from the user kwa kutumia input function, how to take output kutumia print function, as well as tumeona how to convert type moja type moja ya value kwenda katika type nyingine. Hope folks we understand this. It is me, Juma Mohammed Juma, the computer science student from the State University of Zanzibar. Wish you all the best. Good luck.